Welcome in, everybody. Welcome in. So today we're gonna be waiting for the setup, a perfect setup. Let's see how this thing gets played out. Let's see how this thing gets played out. That's all. Caught in a bad romance. I got caught in a bad romance. For some fucking reasons. Costas lo solireo. Going a bad romance. All right, today expecting a little bit downside, only downside zero expectancy. So, hopefully we get that news day early market let all of us goes. Then we would just try to get something, get a trade or maybe. So yeah, let's just wait. Caught in a bad romance. If I was to talk about the words they would have, they would have. Alright, 4 minutes live. 26, 27, this. Alright, 4 minute बाकी छ न्यूज आउनु न्यूजको इफेक्ट के हुन्छ Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. न्युज आउनु 2 मिनट बाँकी है एभ्रीवन न्युज आउनु 2 मिनट बाँकी छ Okay, got almost 1 minute left.
Let's see, 1 minute left, 1 minute left, 1 minute left. More like on bearish news expect हो bearish आयो भने यहाँदेखि then we will look for buy opportunity. Okay, it's that time. It's that time. कतिवटा पुश डाउन गरे पनि हुने थियो एक पुश डाउन हाने पनि हुने थियो न्युजले खोइ त के हो यस्तो Actually greater than forecast good for currency. Actually greater than. Okay, this is bad for currency. Bearish. Actually greater than forecast good for currency. Bad. भने चाहिँ डलर त बेरिस डलर बेरिस आइदिएको छ त न्युज त डलर त नेगेटिभ आएको छ त गाइज डलर त कमजोर देखाइदिएको छ त डलर त डाउन आएको छ क्या डलर हो तर त्यत्रो ठुलो प्रभाव भनेको चाहिँ पारेको छैन है ठुलो प्रभाव पारेको चाहिँ छैन हल्लाको पनि छैन जम्मा 2 रेक्टरको भूकम्प आएको जस्तो भएको छ है गोर माथि जान पनि सक्छ है यहाँसम्म जान सक्छ मेबी यो हाई लिक्विडिटी क्लियर गरिसकेर तल आउनु त मुस्किल है भाइ मुस्किल है भाइ 9:30 भनेपछि लन्डन लो हामीसँग इक्वल लो छ होइन लन्डन लो न्युयोर्क खुल्नुभन्दा अगाडि हामीसँग इक्वल लो छ सो एन्ड वी हेभ एसियन लो न्युयोर्क प्री मार्केट लो हामीसँग लट अफ लिक्विडिटी छ त यार डाउन साइडतिर यत्रो लिक्विडिटी हुँदा किन यत्रो माथि गइदिरहेको दाल में कुछ काला है गाइस दाल में कुछ काला है पूरी दाल ही काली है
can bro, it can. I don't doubt it. माथि जान सक्छ. This looks closer. यहाँ माथि जान सक्छ gold. But it would be better. अलि तल आयो भने माथि गयो भने झन् राम्रो देखिन्थ्यो. We have stop loss hunting. Yeah, stop loss hunting. This looks closer. 85 भयो. And this zone. But you don't have any opportunity to buy here. कतादेखि buy गर्ने? How would you find a setup here? यस्तो मार्केटमा कसरी setup build गर्ने, कसरी strategy लाई use गरेर how can you buy it? I would prefer हुन्छ नि अलि तल आयो भने maybe then मैले हेरिरहेकै जोन भनेको around this zone हो. यहाँ आयो भने then we'll probably get into it, but यो कन्डिसन हेर्दा this is just like हुन्छ नि मुभको पछाडि आफू दौडेको जस्तो हुन्छ साइकोलोजिकल्ली. त्यही गर्दाखेरि अलि अम्पत्तै डाउन आयो भने then you know stop loss hit, then regret. त्यो हुनुभन्दा त वेट गरेकै ठिक होला. एभ्री टाइम मार्केट यो जोनमा एभ्री टाइम मार्केट आएको छ तल तल झरेको छ है मोस्ट अफ द टाइम. सो मजाकले नलिँदा हुन्छ यहाँनिरको. जस्ट बिकज यहाँदेखि माथि गयो भने त मजाकले नलिँदा नि हुन्छ. इट क्यान गो अप, यहाँ माथि जान सक्छ एन्ड देन अलि रिभर्स पनि हुनसक्छ बिकज वी हेभ बिन कन्सोलिडेटिङ. 1 आवरमा हेर्ने हो भने यो दिस इज डिस्कस्टिङ है. दिस इज लिटरली डिस्कस्टिङ. यसरी गोल्ड मुभ I don't know guys, this is crazy. I only had a हुन्छ नि फेयर चान्स मैले भेटाएको भनेको यो जोनमा थियो. सो मैले इन्टर गरिनँ यो जोनमा. I had one opportunity 2 days ago सायद. सो 17th February भनेपछि यो जोनमा राम्रो बाईको मौका थियो. Still I waited and waited, trigger भएन. Then it's okay. So this also could be one of like power 3 concepts. So what you learn in power 3 is consolidates and it manipulates and then distributes, right? Distributes wherever. यो चाहिँ अब buying तिरको छ भने this is consolidation and then manipulates and then distributes downside. ट्रेन्ड फलो गर्दा ठिक हुन्छ होला. यस अफ कोर्स ट्रेन्ड फलो गर्ने हो. बट यु क्यान सी लट अफ लिक्विडिटी रेस्टिङ बिलो. ओके सो इट्स अल अबाउट लिक्विडिटी गेम. लिक्विडिटी अर्न गर्ने, लिक्विडिटी अर्न गरेपछि लिक्विडिटी एज एन यो स्टप लस. स्टप लस हिट गरेर अनि मार्केटले जहिले पनि त्यही गरेर हुन्छ. सो आई डोन्ट फिल सेफ हुन्छ नि यो यस्तो यो जुन यो कन्डिसन छ यसमा बाई गर्न चाहिँ I cannot do that. Simply I cannot do that because you have equal lows here. These are equal lows. This is your equal lows and you also have equal lows here. This is just only for हुन्छ नि त्यो बेटर लक भएकोहरूको लागि चाहिँ ट्रेन्डहरू युज गरेर यु क्यान अल्सो बाई है. यु क्यान बाई. बट इक्वल लोले चाहिँ मलाई त्यो आई फियर इक्वल लोज. सबैभन्दा मलाई डराउने भनेको इक्वल लोले हो मलाई मार्केटमा. एन्ड वाट अल्सो यु हेभ हियर इज लुक एट दिस एन्ड वी हेभ अनक्लियर फेयर भ्याल्यू ग्याप्स हियर. बट जस्ट बिकज इट्स बुलिस है यो तल आउँदैन भन्न पाइँदैन कि बिकज एक क्यान्डल यत्रो यहाँ यत्रो इभेन्ट यहाँ यत्रो घटना घटाएको छ. एक क्यान्डलको काम हो नि त यो त. गोल्डमा त्यस्तो मुभहरू आइराखेकै हुन्छ. इट्स नट नर्मल है गोल्डमा यस्तो मुभहरू आइरहेको हुन्छ. सो वी गना वेट लेट्स सी कपल अफ मिनट्सहरूमा केही हुन्छ भने ठिक छ. देन नेक्स्ट मन्डे
But this is clean है यो क्लिन छ यहाँ प्राइस टच गरेर देन आफ्नो तरिकाले नि हिँड्न सक्छ मलाई चाहिँ योमा इन्ट्रेस्टेड आम नट इन्ट्रेस्टेड हो यो मुभमा मलाई यो इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छैन म हाउ इज योर ट्रेडिङ गोइङ अन ब्रो डक्टर did you catch any trades today this is a fair zone this is just beautiful this would be the most beautiful zone to get in let's look at it in the bigger picture also all right all right all right bro to be honest maybe I भने 50 68 to 50 72 where is that at 5068 to 5072 right euro यो जोनबाट हैन let's see we have to wait आउँदिने प्यासेन्स हुनुपर्छ आउँदिने हो मार्केटलाई आफ्नो जोनमा आयो भने बरु स्टप लस हिट भयो भने नि द्याट्स फाइन राइट बिकज आफ्नो फलोअप आफ्नो जुन छ ट्रेड सेटअपहरू त्यसलाई फलो गरेको त्यसमै ढुक्क हुने हो त्यसलाई नै सार्पेन गर्ने हो त्यसमै वर्कआउट गर्ने हो one win one loss all right that's 50 right 50% of win rate so just do your I would suggest you to do your हुन्छ नि त्यो एउटा सानो होमवर्क कि आफ्नो 1 week को डाटा हेर्ने कति लसेस छ कति विन छ टोटल ट्रेड्सहरुमा त्यहाँबाट एकदम आफ्नो विन रेट थाहा पाउने sometimes you need I would say 35% win rate plus psychologically build up patience level भयो भने it's fine it works out like do not chase after हुन्छ नि पैसाको पछाडी मार्केटमा चाहिँ it's just lot of time fear र greedले गरेर it will beat you bro confidence down हुन्छ हैन we need to have more people here bro like we need to get some more people here the trade जिट्सहरु कहाँ छ and I'll also do live trading live setup ma build गरेर I'll also try to take trades but for past couple of days this trader लिएको छैन just because look at the market यो भन्दा राम्रो त बरु यार त्यो 920 को उकालो ठीक छ के यो भन्दा राम्रो हुन्छ नि यो चितवन धादिङ देखि टक्क हाम्रो 920 उकालो हिँडेको जस्तो एकछिनमा काठमाडौँ नै पुग्छ जस्तो देखिरहेछ so we gonna wait आज खासै त्यस्तो उ पनि छैन न्यूजहरु पनि त्यस्तो नभएर so we have Monday 1/4 year भनेपछि 4 ट्रेड मात्रै विन भयो भने 5 ट्रेड भनेपछि you have 7 trade that went in loss so alright that sounds good to me मलाई चाहिँ त्यो risk management राम्रो छ भने then that's fine because losses are part of your trading right so losses it's all fine but risk management मा चाहिँ ध्यान दिनु होला
Sometimes it's all about risk your capital. Do not overtrade. Do not over risk. 1:2 is fine, but setup le dinsa भने 1:4 you can hold it all the way up to 1:5 shakes. I had 1:9 हुन्छ नि त्यो back in the days, bro. I used to have 1:9, but there will be days where market will humble you, right? So market le humble गर्छ नि, so 1:9 means, bro, 1:2 भयो भने पनि it's enough. It's enough, bro. 1:2 because you did not have that हुन्छ नि ट्रेड लिनुभन्दा अगाडि तपाईँसँग थिएन त्यो. So 1:4 is good. That's good. Impressive, bro. Impressive. Keep that up, bro. So DXY मैले हेरिरहेको थिएँ होइन, DXY को मैले एनालाइसिस नै गरिसकेको छु. What the hell हुन्छ नि त्यो कहाँ जाँदैछ त अब DXY भन्ने कुराहरू थियो. So we're gonna be waiting. So same shit here, right? Same shit here. जुन हामी अहिले डलर के अरे गोल्डमा हेरिरहेछौँ, दिस हुन्छ नि मन्थलीमा नै कन्सल्टेसन छौँ कि हामी होल मन्थली नै कन्सल्टेट भएको छ क्या. फोरेक्स पेयरहरूमा नि धेरै अरू पेयरहरूमा पनि त्यही प्रब्लम भइरहेको होला, एउटै रेन्जमा मार्केट दौडिराखेको छ. सो मन्थलीमा नै हामी 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रो अलमोस्ट फकिङ 1 इयरदेखि हामी कन्सल्टेसनमा छौँ है. And I kind of know we have equal lows here, right? It's very sudden. We have equal lows, and we have the people point of interest to have buyers involved in. So I mean, some buyers are we know that we have buyers here, and if you want to buy here, it just doesn't make sense. And 50% cost always market does what? Consolidates. Same thing over and over again. Same thing, bro. You have now it's in the discount, right? So discount bone it should offer you a little bit of price. So yeah, DXY is going down, definitely going down. But you have this move right now. So this also every time power 3 it works everywhere. So you have consolidation. What if it wants to manipulate buyers into upside? Then it will drop here. You don't know that, right? But yes, DXY is certainly going down. Over the आउने दिनहरुमा DXY तल जाने नै छ. So we have to wait. आफ्नै उसको ताल छ, आफ्नो समय छ, त्यो टाइममा जाने छ. But we सेम हुन्छ नि हाम्रो त्यही कुराहरु अरु हाम्रो यो गोल्डमा नि त्यही भइरा हो. गोल्ड पनि तल आउँछ होला जस्तो लाग्दैछ मलाई. But अब डिमान्डहरु बढेको भएर इन्टरनेसनल नै अब लुक एट दिस यो जुन यो यत्रो मुभ डाउन आएको छ नि यो this is bro like fucking trillions internationally sell भएको हो नि त because it looks हुन्छ नि एउटा fair price थियो क्या यहाँनिर सेल गर्नलाई to everyone. I'm sell on gold. Yep, all right. Sell it. We are in the seller's market, bro. We are in the seller's market, right? So म अहिले सेल हेर्दिन. I mean सेल मैले भनेको त्यो लोकेसनसम्ममा अथवा त्यो जोनसम्म आउँछ भने देन रिटेस्टमा बाई गर्दा that's beautiful, right? रिटेस्टमा बाई गर्न सक्यो भने that's a win-win, bro. So TP 500.07, all right. Here's 5.7. It could even go lower. अलि तल पनि आउन सक्छ. You can hold it. I mean, if you have intraday, then just make sure कि riskहरु अलि मिलाएर. It's just the move आइरहेको छ. माथि पनि जान सक्छ because आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेछ अहिले.
What did we have in 15 minutes? All right. Look at this rejection, bro. This is a good rejection, right? This is a good rejection. This is the volume that I've been waiting for. Like, this is a good volume. You know, अब यहाँ अब मान्छेहरूले बाई गरिरहेछ लेट मी सोइ सम्झन है मान्छेहरूले बाई गरिरहेको थियो अरे अहिलेसम्म बाई गरिरहेको थियो नि त यो भने बाहिर हो नि त यहाँ भने यो जोनमा बाहिर हो यहाँ बाहिर हो होइन वे आर यु बाई यहाँ बाई गऱ्यो भने स्टप लस कहाँ राखिरहेको छ मान्छे यहाँ राखिरहेछ नि ल भनौँ गोल्ड माथि जाने हो अरे धेरैको होला सोच होला गोल्ड हुन्छ नि अल टाइम हाई छैन भनौँ जे होस् मैले मार्क गरेको जुन रेखाहरू छ यो जोनहरू छ नि यहाँसम्म जानेछ भनेर मान्छेहरूले एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ क्या मेजोरिटी अफ द टाइम मेजोरिटी पिपुल हुन्छ नि बढी जस्तो मान्छेहरूले एक्सपेक्ट गर्ने भनेको त्यही जान्छ भनेर त हो नि होइन र बाई गर्ने कता हो यता स्टप लस कता राख्छ यता त्यो हावामा भएन यो हावामा भएन बाई गर्ने भने चाहिँ हावा भएन र यस माथि गएको थियो यहाँबाट माथि गएको थियो त्यो त हावा भयो नि त स्टप लस त यहाँ थियो खै त स्टप लस त हिट भयो होला नि अहिले द्याट्स वाइ आइम सेइङ लाइक हुन्छ नि प्यासेन्स हुनुपर्छ वेट फर योर सेटअप जोन अल द्याट सेट 507. All right, bro. Yep. I think it's it's way below 5007. 5007 looks nice, you know. I mean, yes, of course it will sell. See? And I might want to give it a buy. अब यो जोनमा पुग्यो भने one more trade, $100. Yes, congratulations. That's beautiful, bro. That's beautiful. That is beautiful. Very interesting. Interesting to know and see that. Let it go, let it go. Just set your हुन्छ नि stop loss break even or TP hit भइसक्यो भने it's good, but you could also हुन्छ नि let it just flow, bro. Like it could just dump it like all the way down to this. Because जुन यो movement छ नि this is not good. यो जो movement भएको छ नि गोल्डमा यसरी हुँदैन नि सो लेट मी सो यु अब विकमा चाहिँ नेक्स्ट विकमा चाहिँ के चाहिँ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ भने त्यस्तो भयो भने देन अफकोर्स हामी चाहिँ बुलिस नै त हो बुलिस चाहिँ बुलिस हो बट लेट्स सी हामी नेक्स्ट विकमा के हुन्छ त अब अलराइट सो वी ह्याड दिस ग्याप है हामीसँग न्यू विक ओपनिङ ग्याप थियो नि होइन त्यहाँ फिल गरिसकेको छ प्राइसले Let's imagine if this candle closes bearish, right? Bearish close भयो भने then there is like 80% हुन्छ नि त्यत्रो चान्स छ कि डाउन रिटेस्ट हुन सक्छ क्या द्याट इज अल्सो हुन्छ नि म्यानिपुलेटिङ डाउन साइड फेरि बेरिस भनेर देन एउटा यस्तो डाउन आएर तिमी जस्ट मुभ इट लेट्स से न्यू विक ओपन्स नेक्स्ट विक मन्डे नेक्स्ट विक वी हेभ ए क्यान्डल लाइक दिस what the hell is going on bro alright next week यसो क्यान्डल आएर अलि तलसम्म रिटेस्ट भएर एन्ड देन वी माइट कन्टिन्यू गोइङ अप राइट अनि यो माथि गएर अलि तल मार्केटले मुभ दिएर माथि चाहिँ जान्छ एन्ड देन वी हेभ अनदर क्यान्डल हुन्छ नि न्यू विक सो वी माइट लिभ अ फेयर भ्यालु ग्याप इन द मिडल अफ इट नेक्स्ट विक एन्ड देन इफ इट रिटेस्ट राइट आई होप यु गेट इट if it retests then we're going for all-time high. We are definitely going for all-time high. But that's about 1 or 2 weeks go. Next week or after the next week. After next week. We're certainly going here. We are. I think so. Let's see. We'll wait. हेर्ने हो के छ कस्तो छ हेरौँला अवस्था मार्केटको हामी हेरौँ अवस्था हेर्दै So we are nothing
आउस देन हामीसँग यो 5 मिनट्सको फेयर भ्याली ग्याप जसलाई चाहिँ मैले लास्ट टाइम मैले सेल गर्ने जुन सोचिराखेको थिएँ आई कुड नट इन्भल्भ इन इट है मैले सेल गर्ने भनेर यहाँदेखि हेरिरहेको थिएँ यसलाई चाहिँ ट्याप भएन देन गोल्ड एकदमै तल झरेको थियो यत्रो तल झरिसकेको थियो एन्ड अहिले मार्केट त्यही जोनमा टच गरेर तल आएको छ सो यप Caught in a barrel, man. Caught in a barrel, man. You're long in 1 minute. What do you have in 1 minute? All right, I mean, be safe, be safe, be safe, be safe. You have to be safe. You gotta be safe. Extreme volatility भएको बेलामा चाहिँ you have to be safe. सेल नै राम्रो छ अहिले सेल हुन्छ नि सेल झन् राम्रो छ कि यो मार्केटमा Yes, you gotta save yourself. You need to save yourself, bro.
Yes, get into that break even. Get into break even. But I'm really expecting यो अझै follows है अझै माथि जान सक्छ maybe could go to this level and then this would be better, this would be awesome, really really nice. Anyway guys, all right, thank you for watching. अब हामी I'll wait if यो तल आउँछ भने then I will try to go live गरेर we will try to look for buys है यो जोनमा आउँछ भने maybe we'll try to look for buys at this time. For me, I am not seeing I cannot see any targets here, to be honest. I cannot go for a sell, I cannot go for a buy because it's just in the middle of the equilibrium zone for a long time, as you can see, right? This, so we have to wait. One more trade down. All right, good. So yeah, I will try to go live again if it comes or price it alive. Maybe we'll do another live. Or you like say, I mean, wait and see. So yep, I'll see you.